Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, we will start at 8:40 p.m. Wait for others to. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I bid to all attendees tonight. My name is Aida Rashid, your MC for this talk. Alhamdulillah, all praises to Allah, the most merciful and most beneficent, that we could gather here tonight for the talk in networking. Before beginning our talk, we'll start with the singing of Asma'ul Husna and
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Let's lead the way, lighten the future, share the wisdom to the spirit of Islam. Revelation and reason, we shall excel, we shall prevail. Merging faith and knowledge, we the Khalifa, we will fulfill the Amana. Together we make the world a better place. Forever expand the culture of Iqra. IUN
Ladies and gentlemen, to further bless our ceremony, we would like to invite Brother Muhammad Adib Syahmi Muhammad Bahari, the doa recitative. Welcome. Alright, inshallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka samiyun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul jawadul karim. Oh Allah, ya fa'alu lima yurid. We express our gratitude to you for allowing us to attend this program of the LinkedIn Networking Your Future on this auspicious day. Oh Allah, we ask you for the safety of our religion and the welfare of our body. Oh Allah, Lord of the implementing authority, make the days that inner is a prerequisite for achieving happiness and excellence in various fields. Oh Allah, grant us faith and strength in order to face the challenges of life during these needy yet troubling times and in the face of life in this new norm. Ya Allah, Ya Farij al-Ham, Ya Kashf al-Gham, Ya Man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya Allah, show us guidance and adjust our path and ways to achieve happiness and glory. Let us listen to people who like the good things. Let us avoid doing the bad and evil things. Oh Allah, bless our life in this program and gathering and prevent us from harm and unfortunate events. Rabbi zidni iman warzuqni fahma, Rabbi zidni iman warzuqni fahma, Rabbi zidni iman warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you, Brother Adib Syahmi, for the dua recitation. Before we start, please minded to have any questions or type box or comments. And you guys may open your camera.
Okay, for your information, our speaker for today is Brother Nazrul Irfanradi bin Nazrul Anwar. He's still a student at Malaysia, taking a Bachelor of He had worked he had a work experience at Malaya Mineral University. They have been a lot of talk about it. Okay, so what is it? Kain is a renowned platform for students to engage with anyone their desired prospect by learning how to take part in developing advanced students can be more aware of their career decisions, both in the short and long. For that, so do you guys have LinkedIn account? Have you guys heard about LinkedIn? Oh, you guys can open your mind. Yes, we do. You guys use it. Uh, yeah, I invite this. I invite brother Adi to say something. For this. All right. Am I audible? Yes, yes. All right. Thank you. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, before we start the program, my name is Muhammad Shami Membahari. I was the reciter for the Doa just now, and also I am the program secretary for the net program of LinkedIn Networking Your Future, organized by the Students' Coordination Committee. As we are approaching the final semester, students are very preparing themselves physically and mentally, especially before entering degree levels. And I'm pretty sure a lot of us have been going through, for example, interviews, resume preparation. And me myself, being a student from the Foundation of Allied Health Sciences, I just finished my interview session before entering my degree level last week. So I will say that it's actually a new step, another step which is so new and so broad that requires more than extensive attention to it. Whereas students these days, they are about to face such important phases in life, knowing that we're transitioning, for example, from our high school to universities, and now we're about to enter our degree levels. And to say that these preparations, we have to make sure that they are tip top and inshallah with the very best the implications that we can put forward before we enter to a new journey that we're about to go through. So that is why the Students' Coordination Committee has organized the LinkedIn Networking of Future event. It's basically something that most of us have to endure
even though what course that we're going through, because at the end of the day, when we graduate from our bachelor's degree, regardless if these audiences today are from foundation levels or even students, for example, from A levels, matriculation, um, whatnot. When you graduate, you want to find jobs, and that's why we say that today's theme is graduate employability and starting early. Knowing that we have the correct propositions, we have the correct preparations that we have to put forward, inshallah, so that when we graduate, not only do we become very intellectual and successive IM graduates, but also, inshallah, to the top global students that we are to be employed into our respective careers. For that reason, the construct of this event will serve as a starter for students to delve into their potential areas to lay the groundwork of a true IM student. Hopefully, inshallah, this event will bring forward a whole new vision in taking on the futures of graduate employability and engagement. So, to start off that, there are a few objectives that we have outlined today, inshallah, so that not only that we can benefit, but also we can put into good consideration into the future, inshallah. So one of them is being to introduce a professional social media platform that we want to introduce today, even though I think most of us have already gone through interviews and also preparations. I think it's very important that we know how to use LinkedIn properly. And this exposure will be a very good, important skill set in developing their characters as we approach the degrees and for graduating before we graduate soon. All right. So as you can see here, our speaker has already entered. I would like to welcome our honorable speaker, Brother Nazrul Irfanradi. And before we start off, I think just another, let us introduce to our speaker for today. So inshallah, our speaker will be Brother Nazrul Irfanradi bin Nazrul Anwar. He is currently pursuing his Bachelor of Accountancy in University Putra Malaysia, or UPM. And some of his notable experiences that I think most of us can take into consideration, also take into idolization, is that he is currently the campus ambassador at International Council of Malaysia Scholars 2021, the World Literacy Foundation Ambassador 2021, the Maybank Student Ambassador in both 2020 and 2021, the Student Representative Council in University Putra Malaysia for the Entrepreneurial Secretariat, and last but not least is also experience in the School of Boost project by the first corporate schools in Malaysia 2020. So without further ado, I pass back the floor to our MC and also moderator to continue our program for today. Thank you. So I invited Brother Nazrul Irfanradi bin Nazrul Anwar to begin our talk. Right, so thank you, Aida, and thank you as well, Adit, for the very, I think, very amazing introduction before we begin. So thank you, Adit, and also Raida. So again, thank you so much to UIA for organizing such a impactful event for the student, and I hope I'll be able to share what I know for the past 6 months, where I've been consistently putting out useful content on LinkedIn, and I'll be honored to share with all of you what I've been learning for the past 6 months. And big shout out to Atika as well for the warm follow up with me until finally I being able to be with you guys tonight. So without further ado, let us start. And if you don't mind, I just want to share my screen. I hope you guys is fine with it. All right. Can someone tell me if he or she see my screen? Yeah. Okay. All right. All right. Yeah. Okay. All right. Thank you. Okay. So before we begin, I hope you guys don't mind if I use both Malay and English throughout my presentation, because I think I'm more comfortable in speaking in Malay. And again, I hope you guys don't mind. But just in case you guys all are not didn't understand a few of my presentation, just stop me anywhere and just let me know. Alright, so again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada UIA kerana menjemput saya pada malam ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan tentang apa itu LinkedIn dan bagaimana mahasiswa, especially mahasiswa di UIA, boleh mengambil, orang kata, fully utilize this amazing platform. So let's just get started. So before I begin, I just want to let a bit of introduction about myself. So again, my name is Nazrul bin Nazrul Anwar. You guys can call me Nazrul.
I'm a third year accounting student in UPM. I'm also a Maybank student ambassador for 2 consecutive years, which are 2020 and 2021. I'm also one of the champion for LinkedIn profile competition that we held back then in UPM last year in 2020. And Alhamdulillah, until today, thanks to the consistency, online presence, and also networking that I have successfully built on LinkedIn, till today, I've been invited to more than 20 plus talks and sharing sessions across Malaysia. I've been invited to Intech, to Unita, to UPSI, to UTM, and also to UITM, although I'm still a student. Again, thanks to the consistency and networking as well, online presence that I have successfully put on LinkedIn. And also, I posted almost every day on LinkedIn for the past, I would say, 6 months. Alright, so again, sebelum kita mula untuk slot akan pecahkan pada 4 bahagian amat penting, iaitu first, why we need to start on LinkedIn as a student. Kedua, what to post. Ketiga, when is the best time to post. And keempat dan terakhir adalah how to make a good posting. So, saya memang suka untuk mulakan dengan why to start on LinkedIn as a student. Sebab bagi saya, mungkin saya boleh share dengan korang apa nak kena post, macam mana nak post, macam mana kita nak buat post yang baik. Tapi without knowing the fundamental knowledge ataupun the fundamental intention of why we need to start on LinkedIn, I think you wouldn't be able to be consistent in this platform. So I think it is important for us to know why is it important to get started on LinkedIn. So let's begin with why LinkedIn. So the importance of LinkedIn, I would say there's a lot of reason why we as student need to start on LinkedIn. So first of all, mahasiswa perlu tahu one of the major mistake made by the student, mereka ingat LinkedIn ni is not a job portal. Tapi sebenarnya LinkedIn ni memang totally not a job portal. Kalau job portal tu macam Mau Kerja, Jobstreet, Monster.com, yes, tu memang job portal. Tapi LinkedIn ni memang bukan job portal. LinkedIn ni is more like a recruitment social media platform or a social media for professional. Dia sama je macam Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan mungkin juga MySpace, tapi dia more kepada recruitment social media platform or social media for professional. And again, it attracts two types of people, which are recruiters and also job seekers like us, the students. And then bagi saya, one of the ultimate reason why the student need to start on LinkedIn adalah kita sebagai seorang mahasiswa tak boleh hanya rely kepada resume semata-mata. Sebab apa? Sebab kita ingat bila the COVID hit our country so badly, job market tu berubah hampir 100%, 360 darjah. Macam dulu mungkin kita ada career fair, face-to-face interview, tapi sekarang dah tak ada. So in order for us to actually put ourselves out there, in general, saya tak kata semua company, tapi in general, recruiters at the company actually spend at about, and on a scale 7 to 10 seconds je untuk scan our resume in general. Tak semua company, tapi mostly. Saya dah pergi banyak career coaching punya kelas dan mereka cakap benda yang sama. Ada yang lagi kurang, ada yang cakap 5 ke 10 saat. Tapi in general, recruiters hanya scan punya resume pada kadar masa 7 ke 10 saat, itu pun pada page yang pertama. So bayangkan betapa sukarnya untuk kita grab the attention of our recruiters sekiranya kita hanya berharap pada resume. So ianya sangat bahaya. And then kalau saya boleh share juga, sekarang ni di negara kita Malaysia, we have a lot of unadvertised jobs as compared to advertised job. Maksudnya kerja-kerja yang tidak diiklankan di job portal seperti di Mau Kerja, di Jobstreet, kurang berbanding kerja yang diiklankan. Maksudnya ada kurang kerja yang diiklankan di job portal seperti Mau Kerja dan juga Jobstreet. Bayangkan dah kerja tak banyak and then yang diiklankan pula tak banyak. So that's the reason. Sebenarnya untuk ni it is very, orang kata generic, sebab kita tak ada the exact data. Tapi bila saya berguru dengan a few of my mentor like Tuan Ni Akmal, Mr. Muihan, mereka kata, bukan Mr. Muihan, I mean Aziz Mustafa, mereka kata apa yang this kind of people kata, dia kata dekat Malaysia memang kita tak ada exact data untuk benda ni, tapi kalau if we could look at USA, negara seperti US, 70% of jobs are being unadvertised and only 30% were advertised. So kalau US pun buat macam tu, bayangkan kita. Sebab apa yang saya belajar along my career coaching journey, mereka kata behavior recruiters pada zaman sekarang ni telah berubah. Sebagai contoh kalau saya ada company, saya perlukan orang untuk buat kerja account. So instead of I advertise the vacancy that I have in my company, I would rather go ask around. Saya akan tanya my friend from other industry, ada tak you kenal any orang? Maksudnya
you ada sijil degree tapi you terpaksa kerja di peringkat dengan bayaran gaji diploma ataupun SPM. So benda ni memang terbukti, ada data dia, saya akan terangkan sebelah sini. Dan macam saya kata tadi, recruiters spend on average time 7 to 10 second only to scan our resume. Itu pun pada page yang pertama saja. Pada stage yang kedua, setelah mereka dah filter semua resume tu, baru mereka akan go to the second phase, which is the reading phase. Barulah mereka akan baca pada kadar masa yang lebih lama, iaitu 10-15 minit, dan barulah mereka akan scan kedua-dua page. Tapi untuk the first phase tu memang amat sukar, sebab we only have a little chance for our resume to be shortlisted at the first phase. And then little that we know, ni data by KPT or MOHE, Ministry of Higher Education Malaysia. So setiap tahun kita gabungkan semua. Kita gabungkan UIA, UITM, UPM, Intech, semualah. IPTA campur IPTS. KPT hasilkan setiap tahun sebanyak 300,000 graduan. Dihasilkan setiap tahun. So bayangkan, looking at these numbers, there's a lot of graduates out there. And maksudnya competition is very intense. Bayangkan kalau kita lihat 300,000 tu, macam mana kita nak stand out from the competition. So again, if about 777 and 500,000 people who are currently unemployed since February this year. So makna kata di sini, since Februari tahun ni, kita lebih kurang 777,500 orang yang sedang menganggur. Bayangkan yang sedang menganggur pun ramai, kita ni akan grad nanti and akan masuk dengan job market tu. So try to imagine how intense the competition is at the moment. And then our current unemployment rate, this is by DOSM, Department of Statistics Malaysia, at the scale of 4.8%. Makna kata di sini, kadar pengangguran negara kita Malaysia adalah pada kadar 4.8% oleh DOSM, Department of Statistics Malaysia, which is the highest since 1993. And then yang last but not least, ada dua faktor utama yang sebenarnya membuatkan graduan ataupun pelajar di Malaysia ni sangat sukar mendapat kerja, iaitu faktor pertama, English proficiency and kedua soft skill. And again, I believe LinkedIn could actually cater these two problems, which is kalau you betul-betul serious kat LinkedIn, you active kat LinkedIn, in a way, I would assume you boleh orang kata enhance you punya English proficiency. Sebab bila you aktif kat LinkedIn, you kena buat content, kena buat posting dalam bahasa Inggeris. So whether you like it or not, you kena buat posting dalam bahasa Inggeris. It is advisable to do content in English. So in a way, actually, from time to time, you could actually improve your English on a daily basis, instead of just mengharapkan kelas bahasa Inggeris semata-mata yang mungkin hanya sekali seminggu. And then untuk soft skill pula, bagi saya LinkedIn membantu dari segi bila you aktif dekat platform LinkedIn, bila you scroll you punya timeline, you akan perasan bahawa ramai orang kata user di LinkedIn seperti mungkin mahasiswa sendiri, mereka akan post perkara-perkara seperti mereka akan post CJ ataupun any certificate that they took on Coursera ataupun Udemy. Maksudnya diorang add value into themselves. Mungkin ada yang ambil CJ Digital Marketing, ada yang belajar international punya language, ada yang belajar mungkin Microsoft Office. So in a way, actually, it gives you motivation and give you spark on actually you as well need to actually take up those added value skill. And I would assume this would not happen on Facebook and Instagram. Sebab again, don't get me wrong, but I believe Instagram and Facebook is more to entertainment basis. Tapi kalau bila you aktif kat LinkedIn, you akan macam termotivasi untuk bersama-sama add up value into yourself. Mungkin you akan ambil CJ kat Coursera, akan ambil CJ kat Udemy. So in a way, actually build up our soft skill as well. So again, this is one of the reason why I believe LinkedIn is so important right today. And then again, ni saya just nak explain pasal yang underpaid job tu. So kalau boleh lihat pada data daripada My Future Job, this data is given by My Future Job, one of the unit under EIS Perkesu. So if we could look at the first pie chart, yang this one, active job seekers by qualification level. And then kita lihat pada this one, pie chart yang paling besar, iaitu bachelor holder. Makna kata di sini, graduan yang ada ijazah, yang ada orang kata degree, kita ada seramai 121,429 orang yang sedang aktif mencari kerja dan ada degree. Kita lihat pada pie chart yang kedua, vacancies by qualification. Maksudnya kekosongan kerja di job market mengikut kelayakan. Iaitu kita lihat pada pie chart yang kecil, bachelor 25,429
648 saja. Mana kata di sini, kalau pada pie chart pertama, kita ada 121,429 orang pencari kerja yang ada sijil degree. Tapi pada job market yang hanya tawarkan kerja untuk degree, hanya ada sebanyak 25,648 kekosongan. Maksudnya tak sampai suku pun. Hanya 21% saja. Mana kata di sini, kalau ada pun kerja kat luar sana, you will actually be paid underpaid. Maksudnya you akan kerja, you akan masuk position job yang taraf SPM ataupun diploma, which is underpaid lah. You ada degree tapi terpaksa kerja dekat position diploma ataupun SPM, ataupun mungkin you kerja dekat bidang degree tapi bayaran gaji tu adalah bukan rate degree. So again, this kind of actually, when I share with you guys this kind of facts and figures, it actually need to act as a wake up call. Sebab kalau bayangkan sebelum COVID lagi, our job market is really actually very intense and job is less in the market. Bayangkan tentang COVID, lagilah sukar sebenarnya untuk kita sebagai seorang graduan yang akan grad nanti untuk actually dapat job. So again, I would believe LinkedIn could help actually. Bila orang lain hanya mengharap kepada resume ataupun interview semata-mata, kita kena stand out from the competition. Bermakna kata apa yang kita ada selain daripada mengharap pada resume semata-mata. So that would be what I believe lah. And then next slide would be again. So benda ni penting. So again saya nak highlight kat sini, kebanyakannya mahasiswa, tak kisah mahasiswa di UIA, di UPM, di Intech, di ITM ke, sama je. Most of the student akan ingat bahawa mereka daripada tahun 1 sampai tahun 4 mereka akan fokus kepada 2 perkara saja, iaitu resume dan juga interview. Tapi apa yang mahasiswa sekarang ni tidak lupa adalah, in order for us to get the job during this difficult time, we need more than just resume dan juga interview. We need a good online presence and a good networking. And again, I believe LinkedIn could cater in terms of online presence dan juga networking. Sebab kalau you active dekat LinkedIn and you use it rightly in a correct way, you boleh dapat online presence yang baik dan juga networking yang baik. So again, this is what it is explained by one of my mentor, Mr. Ni Akmal. So dia kata, at a global scale, recruiters secara global, satu dunia, memilih LinkedIn sebagai orang kata platform utama bagi mencari talent, iaitu 79% recruiter globally memilih LinkedIn sebagai platform utama untuk mencari kerja. Diikuti dengan Facebook 26%, Twitter 14% dan juga candidate blog 14% juga. So makna kata, bila kita cakap pasal ada global scale, Malaysia made no exception. So sama je, Malaysia pun most of the recruiters will actually pick LinkedIn as one of the main platform in order to seek for talent and also fresh grad. So fresh candidate for the vacancy of the company lah. And then again, this is very interesting. Again, most of the students thought that resume would land them a job, but actually ada banyak lagi faktor lain selain resume. Kita perlukan networking yang baik, kita perlukan references, kita perlukan past experience, and again, resume juga memainkan peranan, tapi bukanlah peranan yang paling utama. Okay. And then seterusnya, okay, ini secara summary. So, secara conclusion, kenapa LinkedIn ni penting? Again, to build our first impression, our LinkedIn profile is our online first impression. Kedua, to build our online presence, and again, this is the new hiring process in today's digital world. And to build networking as well. Again, macam saya cakap, there's a lot of unadvertised jobs compared to advertised job. So kalau you guys ada networking yang baik, yang mana you guys build through LinkedIn, insyaAllah, who knows, if you're lucky enough, you might get a job through networking on LinkedIn. And then LinkedIn juga boleh mainkan peranan sebagai digital diary, where actually you documentkan everything that you have done daripada tahun 1 sampai tahun 4. Let's say macam saya ambil contoh mungkin Adib tak silap tadi yang orang kata bagi speech tadi. So let's say Adib seorang pelajar yang amat aktif. Daripada tahun 1 sampai tahun 4, Adib have done so much thing during his study years. Tapi kalau kita lihat pada resume, minimum 1 page dan maksimum 2 page. Ni orang kata foundation, benda yang basic dalam resume. So kalau you adalah seorang pelajar yang aktif, you kena tahu bahawa at the end of the day, bila you dah nak pun untuk letak semua perkara yang kita dah buat dalam kita punya resume. Sebab one of the drawback of resume, it has limitation. Mungkin daripada 10 jawatan yang you ada, mungkin you boleh letak 3 ataupun 4. Itu pun yang paling signifikan. Tapi dengan adanya LinkedIn, kita takkan bahasikan lagi 6 jawatan yang kita ada tu.
But instead, we could actually store it on LinkedIn, and bila mana our employer came across our profile, okay, betul lah, budak ni aktif, yang macam mana dia bagi tu kat resume. So, I would assume that LinkedIn ni memainkan peranan sebagai satu timbang tara yang baik untuk membuktikan bahawa betul lah pelajar tu aktif sebagaimana yang dia beritahu dalam resume. Sebab most of the time, resume ni kita boleh cakap benda yang baik-baik. Tapi dari segi pembuktian, kalau you ada macam, kalau you boleh buktikan through LinkedIn, is actually a very good initiative. So again, I would assume LinkedIn could actually act as a digital diary where actually you macam just macam cerita apa yang you dah buat daripada first year sampai final year, and then showcase portfolio. So again, I would say LinkedIn is the best platform to showcase our portfolio and to tell a story. Again, I believe everyone has a story to tell, and LinkedIn would be the best platform to start. And then yang terakhir adalah untuk kita build professional personal branding. Again, tak salah untuk kita bina personal branding di Instagram, di Facebook dan mungkin di YouTube. Tapi sebenarnya untuk secara profesional, LinkedIn dah merupakan platform terbaik untuk kita bina personal branding secara profesional. Sebab golongan-golongan corporate tidak berada di Instagram dan juga Facebook dan juga YouTube. Mungkin ada tapi kurang. Mereka tertumpu di platform yang dinamakan LinkedIn. So kalau you aktif dekat tempat yang betul, dengan orang yang betul, insya-Allah you will be more marketable as compared to the other graduates lah. So that would be the thing lah that you need to take into account. And then okay, so dah selesai dengan the importance of LinkedIn and why we need to start on LinkedIn. Again, so sekarang ni adalah as a student, how to start on LinkedIn sebagai seorang mahasiswa especially. So again, I believe there's two ways to attack content, whether to create it or to engage with it. So step yang pertama adalah untuk you set objective. Maknanya kata di sini, you kena actually tahu direction you nak ke mana lepas grad nanti. Sebagai contoh, you student engineering, oil and gas. So you nak masuk dalam industri oil and gas. To be specific, company Petronas. So what do you need to do on LinkedIn right now is go to LinkedIn, search Petronas and connect with all the recruiters dan juga HR kat Petronas and engage with their post. Sebab kalau ada vacancy, mereka akan, orang-orang HR itulah yang akan post, yang akan cari dekat LinkedIn. And who knows, if you are lucky enough, kalau you engage dengan post mereka, mungkin ada possibility untuk mereka yang engage dengan you. Again, so step pertama adalah subjektif. You nak mohon position apa, company apa, sebab orang-orang itulah yang you kena follow, connect dan juga engage kat LinkedIn. And then kedua adalah untuk achieve all-star status. So makna kata di sini adalah you kena all-star status ni maknanya adalah status bagi profile yang lengkap. So bila you dah lengkap you punya profile, bila mana you create account nanti, you just follow je all the step. Kalau you dapat follow semua, dah fill up every section, you akan achieve all-star status. So pentingnya untuk jadikan you punya profile tu lengkap and achieve all-star status sebab kita nak pastikan our profile would be easily searchable. Sebab kalau profile yang tidak lengkap, dia akan lebih sukar untuk dijumpai di LinkedIn. Itu nanti saya akan explainkan on the next section lah. And then yang kedua, so pertama set objektif, kedua lengkapkan profile dan achieve all-star status, dan ketiga adalah untuk engage daily, which is this would be your daily routine lah. So apa yang you kena buat secara harian adalah you kena engage dengan orang-orang dalam LinkedIn. Sebagai contoh, you boleh drop an insightful comment, like other people post, respond to messages, and then respond to comments, and also send personalized connection request, and also note down content idea. Tapi the key is to actually engage daily. So as a student, you tak perlu pun post setiap hari macam mana saya buat. You just at least apa yang kira coach boleh advise, biasanya saya dengar, bukan saya, orang lain. Dia kata kalau untuk student, it is advisable to post at least once a week. Tu pun dah cukup sangat dah as a student. So on a weekly basis, weekly routine, you kena post weekly. Sebagai contoh, you boleh post 3 times a week or at least once a week. And then follow our targeted company, let's say mungkin Petronas ke, Harta Lega ke, Maybank, tak kisah, any company that you are targeting. And then ketiga, you boleh watch that LinkedIn Live secara mingguan and connect dekat LinkedIn Live situ. And then yang keempat, you boleh check juga siapa yang sedang lihat pada you punya profile. Kalau you pergi dekat connect, dekat network button tu, you boleh lihat siapa yang actually tengah stalk you. So just in case there's a recruiter ataupun employer from other organisation, person is actually related to your industry, you are feel free to actually connect with them lah. So no worries. And then you boleh check out your analytics. You boleh lihat juga kepada how your posting has been doing.
berapa orang dah views, berapa orang dah engage. So the reason why we need to actually make sure that our posting are highly engaged, sebab kita nak pastikan the post tu boleh pergi lebih jauh. Sebab lagi jauh posting tu pergi, lagi ramai orang akan boleh nampak. Bila lagi ramai orang nampak, the possibility untuk you dapat kerja through LinkedIn tu will become higher, sebab you ada ramai orang yang came across your profile. So that's one thing. So again, to summary up the how to start on LinkedIn, first, set objective. Kedua, achieve all-star status ataupun profile lengkap. Ketiga adalah untuk engage daily. Dan keempat, post weekly. So senang je. Engage daily, post weekly. Okay, seterusnya adalah all-star profile. So benda ni saya tak nak sentuh lama sangat sebab dia agak panjang. So in order for you to achieve all-star profile ataupun mencapai status profile lengkap di LinkedIn, kita kena ada profile picture, kena ada headline, kena ada summary, letakkan experiences, 1 current dan juga 2 prior. And then letakkan punya education, mungkin degree kat mana, diploma kat mana ataupun asasi juga kat mana, boleh letakkan kat situ. And then letakkan at least 5 skill. Letakkan juga industry dan location and connect dengan at least 50 orang. So bila you dah capai, you dah buat ke 88 step ni, you akan capai all-star status. So sebab apa? Mengikut LinkedIn, mereka kata user with complete profile, which is all-star profile, are 40 times more likely to receive opportunities through LinkedIn. Senang kata, user yang complete di LinkedIn akan lebih mudah dijumpai berbanding user yang tidak complete. Okay, so selesai untuk all-star profile. And then ketiga, ketiga. What to post on LinkedIn as a student. So sebagai seorang mahasiswa, ini merupakan 6 item yang you boleh post as a student. You boleh post any involvement activity, sebagai contoh you join seminar ke, webinar ke, mungkin talk, sharing session. Macam mungkin malam ni, you boleh screenshot this session and then tomorrow morning, before 10 AM, you post kat LinkedIn and tag me as a speaker. InsyaAllah, saya akan engage dengan you punya posting, comment dekat you punya posting, and I'll bring the traffic into your profile. Sebab bila you tag speaker and speaker tu ada numbers of followers, the benefit would be bila dia comment dekat you punya post, dia akan bawa juga the traction. Maksudnya follower dia juga akan dapat lihat you punya profile. So kalau saya join seminar by my mentor pun, I akan do the same thing. Sebab dia memang macam tu. Dia organic reach, sebab itulah dia akan jadi macam tu. And again, perkara kedua, kita boleh sharekan juga our achievement and awards. So ramai orang beritahu saya, LinkedIn ni sebenarnya perlu tak saya share pasal saya punya anugerah, ataupun macam diorang takut ada orang ingat dia riak ataupun dia humble bragging. So bagi saya, for me, kalau you nak cakap pasal riak, I would say LinkedIn is the best platform for you to riak. Quote unquote showcase. Dia bukan riak tapi you showcase. Sebab kalau you dapat dean list for flat ke dekan ke sebagainya, I tak rasa it is suitable untuk you post kat Twitter, dekat Instagram, kat Facebook. Kalau mungkin you post kat Twitter tu, mungkin the worst case-nya would be you akan kena kecam. Tapi kalau you post kat LinkedIn, sebabkan LinkedIn ni satu komuniti yang amat harmoni, positif. Anything that you post, insyaAllah, mereka akan celebrate that kind of small achievement dan mereka akan ada banyak benda yang positif berlaku berbanding kat sosial media lain. So, bagi saya, in order for that post not to become riak ataupun humble bragging, you kena pastikan that post give values to your audience. Mana kata, you jangan bila you post pasal, okay, let's say, the previous semester you dapat dekan dean list. Bila you post kat LinkedIn, jangan post macam, Alhamdulillah, the previous semester I got dean list. Habis. Memanglah orang kata tu riak. So the type of posting that you need to do adalah, you boleh sharekan juga mungkin apa you punya study tips, macam mana you capai, macam mana orang lain pun boleh capai dekan, macam mana yang dia capai. So you need to make sure that the post give values. And again, bagi contoh, you mungkin post pasal aktiviti you seharian. Macam contoh hari ni kan, okay, esok you post, Alhamdulillah, yesterday I joined a sharing session by Mr. Nazrul. Itu dah habis. So dia tak give value. So the type of posting that you need to do to make is actually, okay, you post, Alhamdulillah, yesterday I joined a sharing session by Mr. Nazrul. So these are 5 key takeaways that I've got from him. Number 1, apa? Number 2, apa? Number 3. So barulah that post will become highly engaged and orang pun akan engage dalam post tu sebab they give values. So jangan, dia bukan one man show. You kena post something yang will add value to your audience as well. And then yang ketiga adalah you boleh share juga. Dan keempat, boleh showcasekan portfolio, talent,
passion or any courses or certificate yang you ambil. Sebagai contoh, you ada ambil sijil dekat Coursera ke Udemy, you boleh share kat situ. Sebab the reason why we need to share this kind of activity, kita nak pastikan bila employee ataupun HR came across our profile, which is mereka akan tengok juga nanti, mereka akan lihat bahawa okay, betul lah budak ni aktif sebagaimana yang dia bagi tu dalam resume. So dia akan lihat you have done so much thing during university. So it is important for you to showcase. Dan mungkin kelima, for those students that have gone through internship ataupun mungkin part time, you boleh sharekan juga your internship journey ataupun part time journey as a student. And then yang keenam, kalau dah tak ada idea sangat, I would suggest untuk mungkin abang dan kakak final year dan juga third year, you boleh buat throwback. Sebagai contoh, you ada join anything time first year, second year, you boleh je buat throwback. Try to get back the images of the activity that you join and then share apa value dan apa manfaat you join program tu. So you just can share anything as long as it give values to your audience. Okay, selesai. And then when to post on LinkedIn. Okay, so masa terbaik untuk student post kat LinkedIn adalah pada weekdays, Isnin hingga Jumaat, during morning and 9 am to 10 am. So I believe that when you are beginner and you post only once a week, it is really important for you to post at the right time. Supaya bila you post tu, the post could actually become more engaging as compared bila you post pada waktu malam ataupun petang. Sebab LinkedIn ni, kita kena faham, dia merupakan satu platform yang orang guna untuk pembacaan. Nak baca artikel, nak baca industry insight, nak baca posting orang lain, nak baca pasal mungkin tips-tips sebagainya. So dia satu platform yang orang akan, most people will read dekat timeline. So kalau you post pada waktu petang dan malam, dia tak sesuai sebab orang tak buka LinkedIn time tu. So it is always important for you to post pada waktu yang orang tengah ramai dalam that platform. Barulah bila you post tu, ramai orang boleh came across that post. Orang boleh like, orang boleh komen dan sebagainya. So again, I would advise that you post on weekdays during the morning at 9 am to 10 am. So during that time would be okay lah. Tapi no worries, again, kalau you tak post waktu pagi pun, petang ke malam tak kisah, post je. As long as you post at least once a week. Selesai. Alright, so again, okay, how to make a good content. So sebagai seorang student, there's a few things that we could take into consideration in order for us to make a good content lah. So again, nombor satu saya dah share tadi, kita kena give values. Jangan post macam tu je, pastikan you give values. Mungkin you sharekan a few key takeaways, you sharekan manfaat program tu, you sharekan apa yang speaker tu dah share, you sharekan macam mana aktiviti tu membantu you menjadi who you are today. Alright, yang kedua, easy to understand and don't use jargon. Kalau you nak use macam a lot of jargon ataupun you nak buat artikel yang terlalu panjang, better you pergi buat research paper. LinkedIn is not for you. So LinkedIn is for those people yang nak buat content yang mudah difahami and tidak memerlukan jargon. So pastikan, sebab bila kita post, so kita nak pastikan orang boleh baca and orang mudah terbaca. So kena buat something yang easy to understand. And then yang ketiga, kalau boleh, pastikan you use a proper spacing and point form if necessary, and also you could also use hashtag. Sebagai contoh, kadang-kadang ada orang tu buat posting, dia punya tak salah nak buat konten yang panjang, tapi kalau boleh jangan macam one paragraph. Try to pecahkan kepada a few paragraph, and kalau boleh letak point form kalau necessary, so that the content look kemas and neat and mudah dibaca. And then kalau kat LinkedIn ni kita tak boleh boldkan perkataan tu. So kita hanya boleh gunakan hashtag untuk actually bold the keyword. So what I've done during my early days on LinkedIn, saya akan try boldkan keywords yang saya nak post dalam konten tu. Sebagai contoh, konten tu panjang, so saya akan boldkan a certain keyword macam industry, student life, resume ataupun career tips. Saya akan boldkan so that walaupun orang nampak konten tu panjang, dia akan singgah juga untuk baca sebab dia dah nampak dah apa keyword-keyword yang kita ingin sampaikan dalam konten tu. Okay, again, this will be my advice. You could use if you find it suitable for you. Tapi kalau you ada another approach, you'll know this at all. Dan yang keempat dan terakhir adalah untuk create content bank and post at the right time. So sebagai seorang student ataupun orang muda, saya percaya kebanyakan student bukan dia tak tahu nak post apa, tapi mereka lupa apa nak post. Sebagai contoh, saya faham kadang-kadang idea dan ilham ni datang pada masa yang amat random. Mungkin time you tengah sidai baju, tengah mandi ke, basuh siram pokok ke, time tu lah idea datang. So
I akan cepat-cepat grab my phone and I akan tulis cepat-cepat the rough idea that I have at that time, at that particular time. So I akan buka WhatsApp ataupun Telegram group yang saya dah create, yang dalam tu ada saya seorang saja, and put all the rough idea dalam tu. So you boleh buat macam group WhatsApp ataupun Telegram group yang ada you seorang di dalam tu untuk you macam buat content bank. And then sebab I will always believe it is always easier to make something not from scratch. So kalau you nak buat posting at least once a week, time tu lah you baru nak contoh you nak post pada hari Rabu. So pada Rabu tu, time tu lah baru nak fikir nak post apa, time tu lah baru nak buat research, time tu lah baru nak macam nak betulkan ayat. So it would take a lot of time. So kalau saya punya nasihat, buat content bank supaya you dah boleh, okay, you dah ada dah macam rough idea. Hari ni nak post apa, minggu depan pula nak post apa, 2 minggu nak buat apa. So bila you dah ada rough idea tu, bila sampai masanya untuk you post, you tinggal explain je instead of you just need to do everything from scratch. So that would be my advice lah. And again, post at the right time, which is during morning. It would always better lah. Okay, so untuk saya punya presentation ini saja. Okay, thank you for listening and thank you for lending your ear. Kalau you berminat, kalau sudi, boleh join my Telegram channel. Dalam tu dah ada lebih kurang nak sampai 600 orang. Saya ada sharekan lagi banyak tips dalam tu yang saya tak sempat share hari ni. So you boleh scan QR code ni dan jam Telegram group channel saya untuk dapat lebih banyak tips. Banyak lagi saya kongsikan dalam tu. Macam mana nak buat banner, macam mana nak dapatkan endorsement, macam mana nak orang kata letakkan headline. So you boleh join Telegram channel ni untuk dapatkan lebih banyak tips. Okay, so selesai untuk presentation. And sebelum saya pergi ke sesi Q&A, since hari ni pun 2 jam, which is agak panjang, saya nak share juga 3 cara macam mana you boleh actually mohon kerja oleh LinkedIn. Okay, saya just nak check. Can you guys see my screen sharing tak? Mungkin Adib you boleh respond. Nampak tak saya punya LinkedIn interface kat sini? Nampak, okay, thank you. Okay, so tadi saya dah share macam mana you nak start on LinkedIn as a student. So sekarang ni, let's say you nak mohon kerja dekat LinkedIn. Okay, so let's say mungkin you final year, you nak try to find internship ataupun nak cari kerja kat LinkedIn. Ada 3 cara macam mana student boleh cari kerja melalui LinkedIn. So cara yang pertama adalah by using this jobs button. So you tekan je jobs button ni and then yes. Okay, so keluar. So ni adalah cara paling mudah lah. Tekan jobs button ni and then tekan you nak mohon company apa, ataupun boleh letakkan skill, ataupun boleh letakkan any position yang you nak mohon. And then letakkan lokasi dekat mana you nak bekerja and then tekan search. So any vacancy yang diiklankan, yang being advertised dekat list tu, you boleh apply. Okay, tu cara pertama, iaitu melalui button jobs ni lah. So tekan je company apa ataupun position apa dekat mana. So dia akan search lah. Okay, cara kedua adalah melalui keyword. So let's say you nak kerja dalam bidang you ni student engineering and you nak kerja dalam bidang piping engineering, to be specific dekat Selangor. Okay, so tulis je piping engineering. So jangan tulis piping engineering saja, sebab dekat dalam dunia ni ada banyak job piping engineering Malaysia. Sebab dalam Malaysia ni ada banyak, mungkin dekat Johor, dekat Sabah, mungkin dekat Sarawak. So you kena to be specific. First keyword dia, you tulis apa posisi yang nak mohon, piping engineering ke, account executive ke, account clerk ke, ataupun customer service ke. You tuliskan posisi yang nak mohon. Kedua, you tuliskan location. Mungkin Shah Alam, mungkin Kelang, mungkin orang kata KL, Kuala Lumpur. So tak kisah, you tulis je location yang you nak kerja tu. Bagi contoh, I nak tulis piping engineering Selangor, ataupun Shah Alam pun boleh, tapi tak boleh saya tulis Selangor supaya ada banyak result. Okay, so tekan search. Okay, so yang keluar ni ada banyak. Kita nak lihat pada posting saja. Tekan post. Okay, piping engineering Selangor, tekan post. So ada banyak orang post pasal vacancy untuk piping engineering kat Selangor. So you boleh pilih mana-mana. Tapi just ingat bahawa orang yang post job vacancy kat LinkedIn ni ada 2 jenis orang. Pertama, HR daripada company tu sendiri. Kedua, it could be consultant ataupun third party. So my advice would be
you mohon kerja dekat posting yang kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, nak mohon third party pun boleh. Cumanya biasa you mohon dekat HR atau dengan you mohon dekat third party tu dia punya proses agak panjang. Ni saya tak ada experience, tapi ni apa yang saya belajar daripada saya punya mentor, Tuan Nazmi Ismail lah. So dia kata kalau you mohon guna third party ni, dia punya proses agak panjang sebab dia third party kan, dia consultant. So better you try mohon ataupun cari posting yang dibuat oleh HR daripada company tu. So macam mana you nak tahu? You try tengok posting tu. Sekejap, okay. Try tengok, sekejap. Okay, try tengok ni. Ya, tengah loading. Okay, so ni cara yang kedua guna keyword. Alright, okay. So, macam mana kita nak tahu this kind of posting are being made by third party ataupun consultant ataupun HR tu yang buat. So, kita senang je. Kita tengok kepada dia punya email. Kalau email tu at company consultant, so it is by consultant ataupun third party lah. Tapi kalau company tu by sebab satu lagi indikator macam nak tahu ni third party ataupun ni HR, dia kalau untuk orang kata consultant, dia biasanya akan advertisekan lebih daripada satu, and dia punya detail of the job tu tak begitu detail. So again, regardless yang post tu third party ataupun HR, you try je mohon. So any email yang dia bagi tu, you try email pada dia and attachkan CV atau resume mengikut apa yang dia perlukan lah. And okay, so ni adalah cara yang kedua. Dan cara yang ketiga dan terakhir would be you connect dengan HR daripada company tu. Again, saya ambil contoh piping engineering sebagai contoh. Piping engineering Malaysia. So dia akan listkan a few company of engineering. Macam kita ada Kokaho Piping, PSG Engineering. So you try copy dia punya nama company ni and then pergi dekat LinkedIn. And then you tekan enter, you connect dengan all the HR ataupun recruiter dalam company tu. Sebab apa? Sebab when there's vacancy, orang-orang ni lah yang akan advertise benda tu kat LinkedIn. So whenever they advertise, you akan apply. So again, saya nak summarykan balik, ada 3 cara nak dapat kerja kat LinkedIn. Pertama adalah melalui jobs button, ni paling simple. And then yang kedua adalah melalui keyword, iaitu bila mana you try untuk search position yang you nak kerja dan juga location, and then you tekan enter, tekan pada post and mohon any post yang you rasa suitable untuk you. Dan ketiga adalah you connect dengan HR dalam company. Maksudnya bila ada vacancy dalam company tu, mereka akan post kat LinkedIn. So I think this would be ni saja setakat ini. So kalau ada any question, kalau ada sebarang soalan, feel free to letak dekat dalam chat box ataupun you can just unmute yourself. So I think this would be that's all for me for the time being. So I'll pass back to our moderator. So thank you so much. Alright, stop sharing. Stop presenting. Okay. Thank you, Brother Nazrul Irfanradi bin Nazrul Anwar for the talk. Now we will having a Q&A session. If ask any related questions, the chat box. You guys can open your mind if any. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is I'm also very new on LinkedIn as well. I just wanted to ask, like, what are the limits on the positions, for example, that we put, also the experiences that we have? Like, should it start somewhere like in 2, even as Form 1 for pada wonderful question. So kalau kita lihat pada resume, resume adalah 5 tahun ke belakang. Sebagai contoh, kalau any experience
past experience, working experience ataupun untuk experience, mereka akan terima dari dalam tempoh 5 tahun ke belakang. Sebagai contoh, kita mohon kerja pada tahun 2020, so you hanya boleh letak you punya past experiences last maksudnya 2015 dan ke depan lah, dan ke hadapan. So sama juga dengan LinkedIn. So I would prefer kalau you try untuk letakkan on the experiences section tu, you letakkan any position or experiences yang the past 5 years je. Jangan terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama pun dia dah tak valid dah. Macam mana keadaan resume. So that would be my takeaway on that lah, Adik. Tapi cuma as a student, macam Adik pun baru bermula, saya akan sarankan jangan biarkan experience section tu kosong. Kalau you ada LinkedIn account, you boleh pergi ke your profile, try scroll bawah sikit, ada nampak experience section. So although we are just a student, kita tak kerja lagi, kita mungkin tak intern pun lagi, you always could fill up the experience section by any position that you have currently. Sebagai contoh, you mungkin President Club Persatuan, you mungkin MP. So this kind of position yang you kena letak, jangan biar kosong dan jangan tunggu sampai dah kerja baru letak. So sebab our reason for that is actually kita nak pastikan when our future employer came across our profile, dia akan lihat walaupun kita tak kerja lagi, kita dah aktif dah beforehand, before kita mohon kerja. So that's the reason. So again, macam kalau you boleh lihat pada profile saya pun, even I'm still a student, bagi saya validity tu I would prefer untuk you letak any prior or current position that at least 5 years and above, and then tak ada limit pun berapa banyak, tapi kalau boleh 5 tahun dalam tempoh 5 tahun yang ke belakang. So I hope I answer your question, Nadik. Thanks for asking. Right, so any other question? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. During your presentation, you say that we can post about throwbacks and the programs that we joined before. So is it relevant to post achievements that we have during our high school or during our school period? Sebagai contoh? For example, if we are maybe the president of MVP back in school, or if we join any big programs, national program, can we? Okay, so again, thanks for asking, Hamzah. So I would untuk soalan, okay, so I would assume that the answer for this question is really subjective. It actually depends on you yourself. Tapi untuk saya, kita always remember that at the end of the day, it is your profile. So tak ada siapa boleh cakap you boleh post pasal ni, you tak boleh post macam ni. Dia tak ada guideline pun yang macam you kena follow. Sebab kita ada beratus-ratus career coaches kat dalam Malaysia ni. Setiap kali saya pergi kelas, setiap orang akan beritahu benda yang berbeza. So again, I would believe that it's totally depend on you. So for me, kita kena ingat bahawa kita start kat LinkedIn ni, it is not ultimately untuk kerja saja. Dia untuk personal branding, untuk kita grow, untuk kita gain networking, and the most important for us to be ourselves and to be authentic. So untuk berbalik kepada soalan Hamzah tadi, so my answer would be you boleh je post even dia dah lama. So kalau untuk posting tu sebagai contoh, you just nak buat throwback pasal the things that you have achieved during your high school. Jadi ketua pelajar ke, you dapat pelajar cemerlang SPM ke, you boleh je post. As long as it give value. Sebagai contoh, bila you buat posting tu, pastikan kalau boleh attachkan image, it would be better. And then you try huraikan dekat bahagian caption tu, apa value yang you dapat when you achieve that kind of thing. And how did the achievement make who you are today. So I would assume that would be the best way of posting when you post that kind of achievement. And again, back to Adib tadi untuk kepada experience section tu, kalau posting my apa yang saya percaya, kalau posting tak ada masalah. Even time tadika pun you nak post lah. At the end of the day, it is your account, not mine. And then tapi untuk experience section tu, di mana section yang memang employer akan came across, yang tu for me kalau boleh, validity dia 5 tahun ke belakang. So again, I hope you could just post anything as long as the posting give added values to your audiences.
So no worries, boleh je post. Alright, so any other question? There is a question from Fatin Mazlan. Okay, dekat chat box Okay, apa soalan dia Raida? I hear it is important to find a mentor. How do we find a good mentor and how to manage our community? With our mentor. Okay, so thank you Fatin Mazlan for the very wonderful question. So again, that's why before I ended my presentation just now, I actually I really urge you to actually join my Telegram channel. Sebab this kind of question I dah jawab dah dalam saya punya posting kat LinkedIn, and I dah sharekan juga dalam Telegram channel. So kalau boleh Fatin, you join my Telegram channel sebab dalam tu saya dah ada jawapan dah untuk this kind of question. Tapi to answer your question here, kalau kita nak find mentor kat LinkedIn ni, dia sebenarnya dia tak ada pun macam okay, I nak jadikan you mentor, kita kena berguru, kita kena macam duduk semeja and bincang. Tak ada. Dia just macam you kena follow orang yang konsisten. And for me, I think the past few months I dah buat satu posting top 10 people top 10 people that student need to follow on LinkedIn in 2031. So saya ada listkan nombor 1 hingga nombor 10. So nama tu, that kind of list tu ada dalam Telegram channel saya, you boleh check. So dia ada Mr. Moya Hangko, ada Tuan Ni Akmal, ada Tuan Azim Mustafa. So this kind of people adalah mereka yang konsisten dekat LinkedIn dan mereka yang banyak sharekan career tips, resume tips, interview tips. So you boleh follow mereka. So tapi that would be my mentor. Tapi kalau you nak cari mentor kat LinkedIn, dia semudah you scroll you punya timeline tu, any person that you find interesting to follow yang consistent putting useful content on LinkedIn, you just follow je mereka. Tapi untuk saya, orang yang dah lama dekat LinkedIn, I would say macam saya dah lama kat LinkedIn. So saya dah ada macam compilation of 10 orang yang student wajib follow di LinkedIn. And 10 orang tu ada dalam Telegram channel saya. You boleh check dalam tu. Dia agak panjang. So saya nak kena buka oleh LinkedIn. Post tu dah lama. So ada dalam Telegram. So you boleh post. So I hope I answer your punya question. I hope I answer your question Fatin. So thanks for asking. So maybe I akan letakkan juga dekat dalam chat box ni my Telegram channel just in case you nak join. Okay, just alright, thank you Fatin. Okay, soalan daripada Azizan, Hasha Azizan. Would there be any possibility of scammer in LinkedIn? Okay, so untuk Hasha Azizan, I would say yes, there is. Any platform in this world, regardless Facebook, Instagram, TikTok, MySpace, even LinkedIn pun, mesti ada orang yang annoying ataupun mungkin scammer. So my best of advice would be, kalau just in case ada orang approach you dekat LinkedIn and minta you punya resume, you boleh bagi. Tapi dengan syarat you hide any PNC details ataupun confidential details yang you ada. Sebagai contoh, you kena references tu you kena keluarkan. Alamat rumah keluarkan. IC jangan letak. You letakkan benda-benda yang tidak PNC. Dan mungkin akan ada soalan juga, boleh ke tak kita post resume kita dalam LinkedIn? Boleh, tak ada masalah. And I think it is better for you to put your resume on LinkedIn. Tapi dengan syarat, you kena hide kan ataupun shade kan benda-benda yang PNC. Sebagai contoh, references, alamat rumah, ataupun mungkin kalau ada IC, you hide kan benda tu. Baru you post. Kalau macam untuk orang yang approach you dekat LinkedIn pun, you boleh bagi, tapi you hide kan benda-benda tu. As long as dia tak minta PNC detail ataupun ask any money from you, you are more than welcome to actually engage dengan mereka lah. Tu scammer tu ada, tapi dia ada macam-macam orang. Sebab maybe I dah agak lama kat LinkedIn, so ada je orang approach saya, ask for my resume, tapi bila I search nama company tu dekat Google, tak ada. So another way for you to detect is it kalau untuk you detect sama ada person orang tu scammer ke tidak, you try minta nama company dia and try search kat Google. Legit tak company tu, ada ke tak? Kalau ada, okay, you are more than welcome untuk orang kata engage dengan mereka lah, send resume dan sebagainya. Tapi kalau nama company tu pun tak wujud, so it is a scammer lah. Tapi again I would say that LinkedIn ni, dalam dunia ni kita hanya ada 2 platform saja yang 100% organic reach, which are LinkedIn and TikTok. Kalau Facebook is already pay to play, sebab platform tu dah sangat concentrated, dah ramai orang, dah kalau you nak buat ads pun you kena bayar lebih tinggi. And then kalau Instagram pula, the organic reach
is LinkedIn is one of the platform that 100% going to reach. Mana kata di sini, kalau you baru lagi dalam LinkedIn and you buat satu post, the post might actually can go as further as to hundreds or thousands of people. Depends on the quality of the content. Sebab dia only reach. Sebab itulah saya kata kalau macam even you baru kat LinkedIn pun, you post something, post tu boleh pergi lebih jauh dan dia tak sama macam Instagram dan juga Facebook. So I hope again I would assume I hope I answer your question, Hasha Design. So ada scammer tapi very minimum lah. Kalau nak compare dengan Instagram dan juga Facebook. So jangan risau pasal benda tu. Fokus kepada engage setiap hari dan post weekly. Mungkin ada soalan, apa tu orang kata, perlu ke tak saya subscribe premium account? My answer would be tak perlu. Satu, sebab mahal. Dua, sebab the feature and the tools is not useful for us. So the reason why people are subscribing to the premium account sebab benda tu actually untuk recruiters. Sebab dia ada satu feature ataupun tool yang di mana kalau you ada that account, you boleh actually scan someone punya profile tu lebih detail. And benda tu kita tak perlu pun. So again and again, even kalau kita subscribe pun premium account tu, first dah mahal. Second, takkan menjamin pun you akan dapat kerja melalui LinkedIn. So saranan saya kepada mahasiswa, jangan fokus kepada perkara-perkara yang tidak penting. Fokus kepada engage setiap hari dan juga post minggu sekali. Itu saja yang penting. Yang perkara lain tu tak perlu orang kata tak perlu serius sangat. Situ saja yang penting. Alright. It's a pleasure, Haji Azizan. Thank you. Thanks for asking. So, sementara tunggu soalan tu, saya nak push dekat chat box my Telegram channel. You boleh join kalau you rasa it useful for you. Alright. So, untuk siapa tadi? Raidah, kalau ada soalan, just let me know. Balikan. Before we continue next question, I would like to remind everyone to continue to here I have some. When do you prefer? I read all the questions and you answer, or I ask one by one? Can you read the question for me, Raida? If you don't mind. So first, what is the benefit of being active in LinkedIn as a student? Okay. Sekejap Okay, sekejap Kita tengah nak cari link tu mana link tu. Sekejap. Okay. So before I answer the question, thanks Faida for asking. So again, dekat chat box saya dah letakkan saya punya LinkedIn account. So feel free to follow me on LinkedIn, and just in case you have any question, mungkin ada yang malu nak tanya, boleh tanya saya direct dekat LinkedIn. InsyaAllah saya akan jawab kalau saya ada masa free. Dan yang kedua, saya ada attachkan juga Telegram channel saya. Sekiranya sudi boleh follow sebab dalam tu saya ada sharekan lagi banyak tips berkaitan dengan LinkedIn. So again, back to Raidah punya soalan. Saya dah sharekan tadi benefit LinkedIn kepada student. Pertama, again I would my ultimate, I think the ultimate reason why student to start LinkedIn adalah, bagi saya, in order for you to being exposed to opportunities, you kena exposekan diri dalam online. Sebagai contoh, kalau kita lihat kepada situasi semasa, bila COVID ni melanda, banyak benda yang kena berubah. Businesses need to change from selling retail atau physical, kena sell to online. Policy making pun kena daripada semula, education institution pun kena daripada semula, and paling penting yang kena berubah adalah kita sebagai seorang student. Daripada marketing ourselves physically, we need to market ourselves online. Sebagai contoh, kalau you tak, bagi saya, kalau you tak start on LinkedIn, the only way
you could actually find a job is through resume je. Tapi kalau you tambah satu lagi yang boleh dapat kerja. Pertama melalui resume, kedua melalui LinkedIn. And again, kalau kita nak compare dengan job portal, ni what my mentor Nazmi Ismail cerita. Dia kata, kalau kita submit, orang kata, kalau kita apply job dekat portal, dekat job portal sebagai contoh mau kerja, dia masa untuk you dapat call of, interview call tu akan ambil masa 2 minggu. Tapi my mentor Nazmi Ismail, bila dia apply job dekat LinkedIn, hanya ambil masa 2 hari saja. Sebab apa? Sebab competition dekat LinkedIn tak seintens di job portal. Kalau job portal, bila dia post satu job vacancy, at least ada lebih kurang 100, 200 and biasanya lebih orang yang mohon untuk satu position. So, ni one of the tips, the only strategy that you need, that you can use kalau you nak dapat job vacancy dekat mungkin job street atau mau kerja adalah you kena decreasekan you punya salary expectation. So, sangat susah untuk dapat kerja dekat job portal. Bukan susah, boleh, tapi the competition is intense. So, for me, when you start on LinkedIn, you are active on that platform, dia punya competition tu is lesser as compared to the job portal. So, that would be my takeaway on that question. And then, satu lagi adalah kita nak bina professional branding. So, ada certain orang, dia hanya ada satu laluan, iaitu kena cari benda kerja. Tapi kalau you put yourself out there, you ada dua possibility. Untuk you cari kerja pun satu, kedua you ada orang kata chances untuk being actually sought after by the recruiter. So kalau if you put yourself out there again, kalau mereka nampak you ni ada potential, the recruiters ataupun ada third party yang akan approach you. So again, when I'm being active on the LinkedIn platform, although I'm still a student, baru third year, ada ramai orang yang approach dekat LinkedIn asking me whether I'm open to opportunities, asking me for my resume, even though I'm still a student. So for me, that's the benefit of LinkedIn lah. So instead of you just seeking for a job, but if you are active on that platform, maybe if you are lucky enough, who knows, people will seek for you to give you the job. So that will be my reason lah, why we need to be active on LinkedIn. So ada banyak lagi, tapi setakat ni tu dulu. So Raida, maybe we could just go to the next question. Soalan yang kedua. Okay, We have to connect with as much people as possible or any particular figures in our niche area. Alright, so thank you. Okay, so for that question, dia sebenarnya dekat LinkedIn ni ada ni mengikut apa yang saya baca. Dekat LinkedIn ada dua jenis orang. Ada certain orang dia amat memilih dalam LinkedIn. So dia akan connect dengan certain orang je. Tapi ada certain orang dia ni lions. Lions ni maksudnya dia akan connect dengan semua orang. So tapi as a student, I would say that kita kena connect dahulu dengan orang yang dengan industri kita. Kita kena tahu tujuan kita kat mana. Sebagai contoh, sebab tu saya kata, bila you start dekat LinkedIn, first thing first adalah to set objective. You kena tahu you nak kerja dekat industri apa. Sebagai contoh, oil and gas. To be specific, company Petronas. So the first people to follow on LinkedIn adalah orang-orang daripada Petronas. So that you boleh engage dengan mereka, and kalau ada any vacancy by the HR, you boleh nampak dulu posting tu, and you boleh engage dengan orang-orang dalam tu. So for me, first thing first, connect dahulu dengan all the industry people that are related to you. And then kalau mungkin you have done that part, baru you boleh connect dengan orang lain. Sebagai contoh, maybe your friend in university, mungkin you boleh connect dengan lecturer. So it depends. Tapi first thing first, wajib connect dengan orang industri, dekat industri mana you nak kerja. And to be specific, in what company? Petronas ke, Maybank ke. So you kena be firm and tahu you punya direction on LinkedIn. So that would be my takeaway lah, Raida. Okay, nak jawab dalam chat box ni dulu. Ikut lah. Boleh je. Okay. Boleh? Okay, saya jawab Okay, so jawab soalan daripada, minta maaf Raida. So soalan daripada Mestron. So I want to ask if it is really suitable to mention the job experience we had. Alright, thank you. So thanks Mestro for asking. So that's a very good question. So okay, sebagai contoh, you pernah kerja part time as a Grab food rider ataupun food panda rider ataupun mungkin
cashier dekat Speedmart ataupun mungkin barista dekat Starbucks. Yes, boleh. And kalau boleh, letaklah dalam experience section tu. Sebab apa? So the point is actually, even you letakkan work experience yang tak related dengan you, kita macam nak describe. Sebagai contoh, you pernah kerja dekat barista, iaitu barista Starbucks. So, macam mana you nak explain tu yang penting. So, you boleh ceritakan pasal bila you jadi barista kat Starbucks, you are taught to be multitasking, you learn about customer service. So this kind of thing adalah benda yang you kena explain dalam orang kata you punya LinkedIn. And sebagai contoh, you jadi cashier dekat Speedmart. Memanglah kalau you student engineering tapi pernah jadi cashier kat Speedmart. So memanglah dia tak related. Tapi you kena pandai explain. Bila you kata you pernah jadi cashier kat Speedmart, you kena, bila dalam description tu you kena cerita pasal dia ada beza antara cashier yang manage mungkin 1,000 sales sehari dan juga cashier yang kena pegang duit mungkin 10,000 sales sehari. So you kena cerita pasal pengalaman you mengurus, to be multitasking, you belajar pasal customer service, you learn to be patient, you learn to be how to handle money. So this kind of thing yang you kena huraikan dalam description. Sebab again, kita nak pastikan bila our future potential employer came across our profile, even dia tahu you pernah jadi barista pun, dia tahu macam okay, maksudnya this kind of student dah belajar pasal customer service, ada pengalaman macam nak buat multitasking. So even dia punya pekerjaan tu tak related, tapi dia nak lihat value pada diri seorang student tu. So that's itulah yang penting sebenarnya. So tak kisah pun jadi rider pun, you kena tahu macam mana you describe that kind of job. So you kena pandai lah untuk tulis kat description tu. Kalau boleh tulis point form boleh, tulis dalam paragraph boleh. So again, you kena ceritakan what the values that you have learned throughout working as a barista or cashier or even food rider punya rider lah. Okay, so I hope I answer your question, Nazrul. So boleh tapi kena pandai explain. And then untuk jawapan kepada Fatih Mazdan, is our social media, IG, Facebook important to be organized for job purpose or just engagement? Okay, so benda ni saya pernah baca dengan Tuan Akmal. He's one of the head of coach dekat career group. So kalau yang relatable dengan our job prospect. So untuk Instagram dan Facebook tak ada masalah. You tak aktif pun tak apa, you tak showcase pun tak apa sebab mereka tengah lihat pun. So ingat the reason why we need to start on LinkedIn sebab kita nanti bila buat resume kena attach kan that kind of orang kata LinkedIn punya link, and then bila mereka lihat tu barulah kita try to position ourselves in a actually better way lah as compared to those who are not active in that platform. So mungkin sementara nak tunggu soalan tu Reda, maybe I just nak share something, orang kata online presence. So sebelum tu boleh tak saya nak minta Raida lah untuk volunteer. May I have your full name Raida? Saya nak buat online presence checking. Okay, so just nak mungkin yang ni nak akan support juga jawapan kepada why we need to start on LinkedIn tadi. Alright. Raida Rashidi. Boleh tulis dekat chat box. Okay, saya akan share screen juga. Okay. So ni nama penuh ada binti tak? Sebab ada. Okay. Yang masih ada takkan tak ada pula. Okay. So tulis. Okay, right, dah ventilation. Okay. Okay, so saya nak share screen sebab memang session kali ni agak panjang sampai pukul 11 tu tak apa. Okay. So again, so one of the reason why we need to start on LinkedIn adalah kita nak pastikan kita ada online presence yang baik di online lah sebagai contoh. Okay, so one of the thing I would advise for the student to do adalah kita check our punya online presence at a monthly basis. Sebagai contoh, okay, contoh nanti bila Raidah dah grad, dia nak mohon kerja. So this is what her employer would do. Sebagai contoh, okay, first stage mereka akan scan dia punya resume. Kedua, mereka akan reading phase. Mereka akan scan lagi sekali resume tu tapi pada kadar masa yang lebih lama dan juga mereka akan baca career page. Ketiga adalah stage online presence. Ini yang paling penting. Dan inilah apa yang semua employer buat pada zaman COVID ni. So mereka akan check online presence. Mereka akan check betul tak fresh candidate, betul tak candidate ni seorang yang aktif. And macam mana, sebagai contoh, okay, Raidah binti Rashidi ni mohon dekat company saya. So apa saya akan buat? Saya akan check Raidah punya online presence. Saya katakan enter.
Alright. So this is good. Bukan image ni tak apa sebab dia ni bukan Raida pun. Tapi yang ni yang bagusnya adalah this linking link. So sekiranya you ada linking and you aktif kat linking, bukanlah aktif tu you post setiap hari, even sekali seminggu pun dah cukup. You ada link, as long as ada linking pun dah okey sebenarnya. So sekiranya you ada account linking and you aktif kat sana, kita nak pastikan our linking ni ada dekat the very first link. So kalau student tu tak ada linking, so linking ni takkan keluar pada link yang pertama. So mungkin Facebook, mungkin Instagram, mungkin blog ke. So kita tak nak employer jumpa kita di Facebook dengan juga Instagram. Sebab kita tak position ourselves professionally dekat those kind of platform. So sebab itulah kita kena ada linking, aktifkan linking so that bila employer kita, our future recruiters, future employer search our name on Google, linking tu akan berada pada link yang pertama. And then bila mereka klik saja kita punya linking, kita akan dapat positionkan diri kita pada secara profesional. So this is good. Walaupun profile dia masih baru sebab tak ada banner lagi, headline pun very simple, tapi as long as dia dapat positionkan diri dia di LinkedIn dan bukan di Facebook, Instagram, it is good enough. So again mungkin Raida, kita hold dulu soalan-soalan yang ada dekat you. Saya just nak go through our LinkedIn interface lah. Okay, so again, so macam tu. So ni namanya online presence. So again untuk support my answer about what is the importance of doing LinkedIn adalah kita nak pastikan ada beza antara student yang ada LinkedIn dan tak ada LinkedIn. Kalau student tu tak ada LinkedIn, bila dia search full name orang tu, student tu, dia tak akan keluar link LinkedIn ni. So mungkin akan keluar Facebook, Instagram. So kita tak nak employer jumpa kita kat sana. So sebab itulah kita kena ada LinkedIn so that benda tu keluar di link yang pertama, picture. So profile picture ni you kena pastikan 60% menunjukkan you punya diri yang sebenar. So ada orang kadang-kadang dia punya profile picture ni terlalu jauh. Ada orang macam terlalu dekat. So tak kisah, yang penting 60% tu kena nampak you punya diri secara jelas. Macam ni okey lah. And then kalau boleh dari segi pemakaian tu, actually you kena pakai pakaian apa yang you nak pakai pergi kerja ataupun formal. Macam saya letak I punya profile picture gambar formal attire, which is good lah. Ataupun kalau tak pakai blazer pun tak apa, pakai baju kemeja. Maksudnya pakaian yang you akan pakai bila datang bekerja nanti. Ni just in case the situation is doing well and kita dah boleh pergi office. And then untuk banner, okay, so untuk banner ni penting. Untuk banner kita kena letakkan, dia macam kita kena bayangkan banner ni our advertisement billboard. So ada certain orang dia letak gambar view, gambar KLCC lah, gambar masjid lah. Sebenarnya tak kisah, depends. Tapi kalau ikut nasihat-nasihat career coach, mereka suggest untuk you letak anything yang bila orang came across dia punya profile, dia nampak professional. Macam saya letak gambar saya dan juga my current position which is Maybank Student Ambassador and also some of my position. Okay. So selesai. Ingat profile picture letak gambar yang professional, pakai baju formal ataupun pakai baju macam mana you nak pergi kerja. And then kena pastikan 60% tu nampak jelas you punya wajah dan juga you punya rupa. And then banner, pastikan guna banner yang professional. Jangan, kalau boleh, ni nasihat saya, kalau boleh Raida, you jangan biar kosong macam ni. Kalau banner tu kosong macam ni, dia nampak sangat account tu baru and account tu tak update. So you kena pastikan banner tu you kena letak and letak benda yang betul lah. Jangan letak view macam tu. Dia tak contribute to your marketability. Okay, selesai untuk banner dan juga profile picture. Kedua adalah headline. Headline ni paling penting. Saya harap semua catat. Jangan left lagi Google Meet ni. Catat dulu. Okay, so untuk headline ni, dia ada, orang kata, ni nasihat daripada my mentor, Mr. Muihan. Dia kata, headline yang paling teruk adalah headline that. Okay, tak apa. Okay, nanti Raida you update balik yang student marah. Okay. Okay, headline ni, you jangan letak student accounting student from UAE. Dia memang betul, tapi benda tu very basic. Sebab kita kena ingat bahawa bila orang search student UAE ataupun accounting student UAE, kita ada beribu and berlambak orang yang sama title dengan benda tu. So you kena letak headline you something yang different, yang orang lain tak ada. So like macam me myself, I letakkan accounting and finance sebab I seorang pelajar account and I nak masuk dalam industri tu. So benda yang you boleh letak dalam headline, pertama adalah
discipline of your study. Macam saya letak accounting and finance is my discipline of my study lah. And then kedua, industri yang you nak masuk. Macam I letak again accounting and finance. Ketiga, you boleh letak uniquely you. So ada tiga orang kata tiga tips lah. So this is also credit to my mentor, Mr. Muihan, dia yang ajar saya. So again, uniquely you tu maksudnya you boleh letak anything. Macam sebagai contoh, you ada join ambassadorship program ke, macam ambassador, you jadi president of any club ke, you letakkan je dekat headline. You ada join grad ambassador ke, you letak je. And mungkin any awards, something yang uniquely you, yang you saja ada jawatan tu, ataupun yang menunjukkan you ni different lah. So again, untuk headline, ingat jangan letak benda yang basic sangat, and jangan letak benda yang klise yang ramai lagi orang ada. Sebab headline ni dia punya maksimum patah perkataan adalah 200. So make sure you fully utilize that 200 perkataan. First, letakkan you punya orang kata discipline of study, you course apa. Sebagai contoh, you course chemical engineering. Mungkin you boleh letak chem eng, maksudnya chemical engineering. Ataupun you letak engineering saja. And then you letak you punya industry that you are targeting. Sebagai contoh, macam you boleh letak banking ke, piping engineering. You mungkin boleh letak financial service ataupun any industry yang you nak masuk. Dan ketiga adalah uniquely you. Okay. So seterusnya adalah you punya about section. Okay, so untuk about section ni, total patah perkataan dia adalah, kalau tak silap saya, you can correct me if I'm wrong, adalah tak silap saya 2,000 ke 1,200 patah perkataan. So please fully maximize the 2,000 patah perkataan. So bagi saya untuk about section ni, apa yang student kena tulis adalah jawapan kepada tell me about yourself. So sebagai contoh, nanti you pergi interview, macam mana you nak jawab soalan tell me about yourself. So that kind of answer, you buat satu script and letak dalam about section. So macam saya pun I buat benda yang sama. Assalamualaikum, hi, my name is Nazrul, for the past 5 months. So I letak. So this would be my answer script for tell me about yourself, and I letakkan I punya about section. So ada certain orang letak about yang sangat-sangat pendek and jelas. Kalau boleh student ni, you fully utilize you punya about section. Sebab for me, lagi panjang about you tulis, lagi serius, dia menunjukkan you ni lebih serius dalam LinkedIn. So that would be my advice lah. And then untuk featured ni, you boleh letak anything. You boleh letak posting, you boleh attachkan any, kalau you ada website ke, you ada portfolio ke, ataupun you student multimedia, you boleh attachkan kat featured. Or maybe you boleh attachkan juga you punya resume dekat featured. Okay, selesai. Sebagai seorang student, current position, mungkin presiden club ke, ataupun kalau dah intern, letakkan you punya internship experience. Ada kerja part time macam tadi, Mesro tanya tadi kan, ada kerja part time, even you kerja barista Starbucks ke, cashier 99 Speedmart ke, you kerja jadi orang kata food panda rider ke, you letak dalam experience ni. And try to describe it, bila dalam section description ni, you try describe kan macam mana job tu, macam mana part time tu, even tak related pun, it give values to yourself. Sebab employer ni nak lihat apa value yang you belajar. Sebagai contoh, you jadi cashier, tapi you tak belajar satu apa pun dalam benda tu. So you kena ceritakan apa benda yang you belajar. You belajar untuk manage duit, you belajar untuk customer service, you belajar untuk multitask, you belajar untuk buat stocking. So this kind of things yang you kena cerita dalam you punya experience section. So macam saya, even though I'm a student, I try my best to fully maximize the experience section. So I letak, I join program Maybank, I letak. I join jadi ambassador untuk SMS, I letak. Section ni, kalau boleh letak gambar. So the tips is to be as specific as possible. Lagi spesifik you punya profile tu, lagi bagus. Lagi menunjukkan you serious. Kalau about tu lagi panjang, lagi bagus. Dia lagi nampak serious. Macam it show how serious you are in trying to actually grab the attention of the employer whenever he or she came across your profile. So experience ni you terangkan secara detail. Macam mana that kind of experience, you jadi president club ke, kerja part time ke, membantu you untuk menjadi seorang, orang kata, bakal pekerja yang bagus. So that's the key lah. And then yang seterusnya adalah licensing certification. So you boleh letak any sijil
you ambil CJ kat Coursera ke, CJ Udemy ke, mungkin ada ambil belajar coding kat luar ke, you letak that kind of licenses. So any certificate daripada Udemy ke, Coursera ke, you letak je. Macam saya letakkan benda yang lain sebab saya tak ambil pun CJ kat tempat-tempat tu. And then any volunteer experience you boleh letakkan, tak kisah. Okay, so part ni penting. Untuk skills and endorsement. Okay, so ramai orang tanya saya, penting ke endorsement ni? Sebenarnya bagi saya it's good to have, but it's not the main priority. Bagi contoh, you student engineer, you AutoCAD you letakkan skill dalam you punya LinkedIn profile. Ada 100 orang endorse untuk you punya skill AutoCAD. Tapi 100 orang tu even you ada 100 orang endorse untuk you punya AutoCAD skill, tak menunjukkan pun yang you betul-betul expert dalam benda AutoCAD tu. Sebab mungkin yang endorse tu member-member. Mungkin yang endorse tu pun you minta penuh orang endorse. So dia tak valid. So again, endorsement ni is good to have, tapi dia bukan main priority. And recruiter pun tak akan lihat pun kepada berapa banyak you dapat. Even you dapat 100 ke 200 ke, dia takkan orang kata menjadi satu perkara yang utama kepada recruiter bila mana dia champion profile. So again, untuk skill ni you just list out all the skill that you have. You boleh letak maksimum 50, mungkin boleh letak macam 20 ke 10, you letak mana yang penting. And itulah, kalau ada orang endorse, it will be much better. Tapi endorsement mungkin tak, endorsement ni tidak begitu penting. Tapi recommendation, yes, recommendation ni penting. Sebab mengikut statistik orang kata recommendation ni, kalau profile you ada lebih daripada 10 orang yang bagi recommendation, you punya profile tu akan lebih mudah dijumpai, and whenever you make a posting on LinkedIn, dia punya post tu akan pergi lebih jauh. So recommendation ni you boleh dapat daripada you boleh minta lecturer yang recommend you. You boleh minta you punya supervisor. Mungkin you pernah buat internship, minta you punya supervisor ataupun you punya ex-boss untuk recommend you dekat LinkedIn. Sebab dia akan membantu dari segi bila mana you punya future employee came across your profile, okay, dia lihat, okay, betul. Student ni pernah kerja dekat satu company ni, and dia punya ex-boss ada recommend dia. So dia actually membantulah untuk orang kata menunjukkan profile yang baik. So that would be my advice lah. And then accomplishment ni you letak lah, honors and award organisation. Try to fill up every section in your LinkedIn profile. So I hope I dah go through one by one section dalam LinkedIn ni, and macam mana student boleh actually build up dia punya profile. So yang Raida, kita continue balik kepada soalan-soalan yang ada di dalam yang ada orang tanya lah. Kita teruskan. What is the number one Sorry Raida, tak dengar. Macam kuat. what is the number one mistake people make in networking face to What is the number one mistake? make in networking face to What is the number one mistake that student make when networking face to face? Macam tu kan? Okay, ni face to face Dia tanya face to face, okay. So again, bila saya tak tahu, saya akan cakap tak tahu. Tapi to be honest, untuk that particular question, I don't know the exact answer. Tapi kalau ikut pendapat saya, the number one mistake that student always tak fully utilize the opportunity that they have. Sebagai contoh, okay, ni saya ceritakan something yang saya belajar sebelum ni. Sebagai contoh, kalau untuk student yang buat program, sebagai contoh, you buat career week, tapi speaker tu semua you invite orang-orang daripada lecturer ataupun staff daripada mentor. Bila you do networking, you jangan networking on your own circle je. Sebagai contoh, you buat program, you only jemput macam pensyarah and stuff. So it's not good. Tapi try jemput orang-orang daripada any company, like mungkin HR on the company that you are targeting. So it will give a huge amount of benefit to the organizer. Sebagai contoh, okay,
Contohlah, you nak kerja dekat company Petronas sebagai contoh. So you ada buat, UIA ada buat career. So why not you try to invite any people from the industry, let's say mungkin Petronas, mungkin Maybank, mungkin Harta Lega, mungkin any company lah. And then bila mana you invite mereka, you akan communicate dengan mereka directly, maybe through WhatsApp, maybe through email, kalau boleh through WhatsApp lah. So untuk organizer, the benefit is actually bila you ada nombor contact this kind of people, you're actually one message away from connecting to this kind of people lah. So it gives a really huge amount of benefit to the organizer when actually they invite this kind of people to actually give a talk. So bila networking tu, this is one ni apa yang my mentor cakap, you can actually kena jadi a bit selfish. So bila you networking tu, you dah kena tahu, bila you buat program, you dah kena tahu you nak jemput siapa and macam mana that particular speaker to actually contribute in your future use. So kalau you nak buat career fair, you nak jemput speaker, kalau boleh jemput speaker yang datang daripada industri yang you nak kerja kat situ. So let's say you dapat number contact dorang, WhatsApp dorang, you are actually one message away from actually connecting with those particular person lah. And then satu lagi, untuk that kind of soalan, mistake yang seterusnya adalah mereka tak follow up. Sebagai contoh, you ada connect dengan someone kat LinkedIn. And then, ni kalau bukan online lah, you ada connect dengan someone kat LinkedIn. And then, diorang dah approach, tapi you tak follow up. Sebagai contoh, diorang tanya soalan, mungkin you tak balas. Ataupun diorang tanya soalan, you tak balas benda tu properly. Or maybe ada certain orang, bila dia get to start on LinkedIn, contohlah, okay, hari ni dia create account, esok dia connect dengan HR Petronas and then terus ask for jobs. So, it's not actually advisable untuk buat benda tu. Bila you nak connect dengan orang dekat dalam LinkedIn, first you kena make sure you send them personalized connection. You jangan connect macam tu je. You try to send personalized connection. Sebagai contoh, okay, hi, Assalamualaikum, I'm Raida from UIA. I'm looking forward to work into your company and I hope to be able to connect with you on LinkedIn. So barulah mereka akan accept that kind of invitation. Sebagai contoh, satu lagi kesilapan adalah you start kat LinkedIn, tiba-tiba you connect dengan HR, ask for job. Tak boleh. Dia okay, let's say dia macam mana? Dia boleh tapi dia tak proper. So the more better way to do it adalah you kena engage dahulu dengan orang punya post and then at certain time mungkin I'm not sure, maybe 2 minggu ataupun sebulan, baru you ask for the opportunity. Sebagai contoh, you connect dengan HR, jangan terus connect dengan orang, terus DM, ask for jobs. Tak. You kena actually tukar ayat tu kepada ask for advice. Sebagai contoh, again, tak maaf, saya memang suka guna company Petronas sebab senang. Again, you can, sebagai contoh, you connect dengan HR Petronas and you betul-betul nak kerja dalam company Petronas. Jangan, bila you DM that particular person, jangan cakap you nak cari kerja. Cakap you are looking forward, you are macam mana? You nak tanya advice macam mana? Okay, let's say macam Raida nak kerja kat Petronas. Okay, hi, Assalamualaikum sir, good morning. I'm Raida from UAE. So I'm looking forward to work in Petronas. May you advise me on how could I actually have the opportunity to work in Petronas? So you kena pandai tukar ayat tu. Mungkin daripada seeking for job, you seek for advice. So in a way, you dah build relationship tu in a longer term. Instead of just orang kata straight away to seek for job. So benda tu tak proper. So dia ada banyak teknik and one of the technique would be try to seek for advices instead of seeking for jobs. So that would be my takeaway lah on that particular question, Aida. Ada lagi soalan ke? Raida, sorry, saya tak dengar. Okay. Soalan ni sebelum Raida share tadi yang share with us the description and back link. Dia tersangkut sikit. Sama ada you kena type kat chat box atau you kena ulang. Mungkin you ulang and you type juga satu kat chat box. Please share with us the distinction between a good and bad LinkedIn account. Okay.
So, okay, sebenarnya dia dalam LinkedIn ni dia tak ada kita tak boleh compare macam profil yang baik dan profil yang tidak baik. Kalau minta maaf cakap tapi kalau nak cakap profil yang tidak baik tu, I would actually assume Raida punya profil. Tapi dia bukan profil yang tidak baik. Dia, minta maaf Raida, jangan terasa. Dia bukan profil yang tidak baik. Dia profil yang masih baru and profil yang belum di-enhance. Sebab saya dulu pastikan you punya profil foto tu 60% nampak jelas you punya wajah yang rupa. Dan juga kalau boleh background tu jangan background view, pastikan background plain. Pastikan background yang plain. Try tu ambil gambar pasport ke, try ambil gambar dekat studio ke sebagainya. Jangan macam ambil gambar yang ada scenery. Sebab dia akan, orang kata dia akan ada distraction kat situ. So better again untuk profile picture, kena gambar yang formal, 60% nampak you punya wajah, kalau boleh senyum. Yang ketiga, background tu kena background yang plain. And yang seterusnya, kesiapan seterusnya, dia punya headline tu tak fully utilized. Mungkin sebagai contoh, you student UIA and then you student account dekat UIA. Tapi you punya headline tu is only accounting student from UIA. So kita ada banyak accounting student dekat UIA. So in order for you to actually differentiate yourself from the other people, you kena tambahkan headline tu. So mungkin you tambahkan juga you punya current position, president of club and society ke, ataupun you kena tambahkan juga you punya targeted industry. Mungkin you nak jadi apa, you nak buat audit assurance ke, you nak buat taxation ke, you nak buat nak jadi accounting executive ke. So headline tu, pastikan headline tu always try to differentiate yourself from the other user. And then about again, tolong fully utiliskan. Ketiga, ada ramai student yang bila mana diorang tak ada part-time experience, diorang tak ada internship, mereka biarkan kosong. So again, jangan biarkan kosong. Pastikan even though you are still student, try untuk orang kata fill up the experience section sampai you penuhkan. So again, dan banyak lagi. So macam tadi saya cakap lah, so this kind of need, you try siapkan dulu benda ni. Tapi kalau boleh, bila mana kalau you masih baru, bila you register account tu, try to pastikan you capai our star status and you improve over time. And again, to support my answer, bab kata my mentor Miss Muihan, dia kata dalam LinkedIn ni tak ada profil yang sempurna. Mungkin saya boleh nasihat macam ni, tapi tak sebenarnya saya punya profil dah terbaik. So dalam LinkedIn ni, dia tak ada profil yang sempurna. So in order for you to improve your profile, you kena improve over time. So the tips is actually, bila you as a student kat LinkedIn, the things that you need to do adalah untuk engage every day, post once a week and update you punya profile tu at least once a month. So mungkin dalam sebulan tu you try update. Bulan depan update lagi sekali. So mungkin dalam sebulan tu mungkin you ada join any activity ke, you try update. Mungkin you ada tambah position baru, you try update. So the profile actually need to be built over time. Macam saya punya profile dulu pun teruk, tapi saya improve tu over time. Sikit-sikit saya betulkan experience and then saya betulkan pula about somebody. So again, there's no bad or good profile. It's actually whether not sama ada profile yang baru ataupun profile yang telah di-enhancekan. So I hope I answer your question. So maybe we could go to the next question, Raida. Untuk soalan tu saya dah jelaskan tadi. Ada question. Okay. Okay, tak ada. Okay, teruskan. Lain ada soalan tak? Okay, mungkin sementara tunggu soalan tu, saya nak tambah juga sikit. Okay, so again, macam LinkedIn ni, again, saya tak kata yang bila you aktif dekat LinkedIn, you mungkin post setiap hari, mungkin macam saya post almost every day. Dia tak macam bila you aktif kat LinkedIn, tak sebenarnya you confirm 100% dapat kerja kat LinkedIn. Tak. Tapi it is a complementary. Again, saya kena tekankan benda ni. Bila COVID ni melanda our country so badly, kita kena faham, the job market is really intense and it is really difficult to get a job. So it comes in a package. In order for you to get a job during COVID, you need to have a good resume, need to perform well in the interview, need to have a good online presence, and you need to have a good networking. And I believe LinkedIn to actually cater these two factors. So again, so
the reason why we need to start on LinkedIn adalah kita tak nak berharap pada resume dan interview semata. Kita kena ada orang kata backup channel. Just in case our resume didn't go well, orang tak lihat pada resume kita, kita sentiasa ada backup plan. Kita ada LinkedIn. Sebab one other reason why we need to start on LinkedIn adalah we just need one post to do well and one lucky person to notice us on LinkedIn and give us the job. Sebagai contoh, you nak kerja dalam Petronas. You connect dengan orang Petronas, you engage dengan posting daripada orang Petronas, and who knows if you are lucky enough, maybe ada one person from Petronas notice you on LinkedIn and they are the one who will tell their boss that okay, kita ada seorang fresh grad yang sangat aktif di LinkedIn. So why not we give him or her the opportunities that he or she are looking for. Maybe dia akan bagi you internship, maybe dia akan bagi you kerja. Sebab ada banyak, sebab macam saya buat LinkedIn Live setiap minggu, so saya dah bergaul dengan ramai orang kata orang industri. Ada orang dapat 2 kerja daripada LinkedIn. Ada one of my friend from UniKL, dia dapat internship through LinkedIn. Ada certain orang 3 bulan cari kerja dekat job street tak dapat-dapat, dia post pasal resume dekat LinkedIn, terus dapat internship offer. So there's a lot of opportunities kat LinkedIn. Sama ada you pandai guna atau tidak. Again, saya kata tak salah nak mohon kerja dekat job street ataupun mohon kerja, tapi the competition is really high. Untuk satu job yang diiklankan di job portal, sekurang-kurangnya 100 ke 200 yang lebih orang yang mohon on that particular job. Tapi kalau kat LinkedIn ni, bila ada someone post pasal job advertisement, you boleh connect direct dengan orang HR tu. So macam job street, you kena mohon, dia ada dalam sistem, tapi you tak boleh connect dengan HR. Tapi kalau bila LinkedIn tu, you boleh connect directly dengan orang HR tu. You boleh DM and approach dia and try to seek for any advice. So dia ada banyak channel. So kalau boleh, try buat semua. Mohon dekat job street yang mau kerja pun ya, and try to use LinkedIn as a platform. Sebab bila ramai orang tak tahu LinkedIn ni, di situlah peluangnya lebih tinggi berbanding orang yang tak guna lah. So that would be my point. So macam tu. I have one last question. Alright, go ahead. Hamzah. Is it necessary for us to post about our side job, maybe like our online business, selling hijabs or selling maybe ESW or something like that along the way? Okay. So is it necessary to post it there, to post it in LinkedIn? Okay, thank you Hamzah. So again, okay. So, jawapan dia sama je. Dia very subjective and it depends on the person. Sebab again, saya dah pergi banyak kelas, setiap career coaches tu bagi tahu benda yang different. So I try to make a conclusion. So untuk that particular question, sebenarnya ada certain orang dia akan suggest untuk you post benda yang related dengan you punya industri je. Sebagai contoh, you nak kerja dalam bidang accounting. So you kena post something yang related and focus on your direction on LinkedIn, which is to land you a job on accounting industry. Tapi ada certain orang, as long as you give values and you be authentic, it's already okay. So sebagai contoh again, and my answer would be, tak kisah you nak post pasal apa. Sebagai contoh, you nak post macam Hamzah ada buat online business, ada website business, boleh je you post. Who knows, you might get a customer from LinkedIn kalau you reti jual. Kalau if you are lucky enough lah. Tapi it depends on how you make that posting. Sebagai contoh, bila you buat online business tu, it actually shows that you are a particular person that actually you adapt some skills. Sebagai contoh, you belajar macam mana nak buat sales, you belajar nak close sales. Skill are really valuable when it comes to applying for a job. Sebab bila kita mohon kerja, kita pun akan work in a business. So bila you buat business, benda tu membantu. So bagi saya, boleh je post, tapi you kena pandai buat caption tu. Try bila you buat posting tu, try to show that okay, so to share with all my connection, I actually did my own business. So throughout my entrepreneurship journey, I learned a lot of skills. For instance, I learned about marketing, sales. So you kena pandai buat caption. So again, for me, boleh post, tapi that caption need to be actually give values to your audience and menunjukkan that you are marketable for your future job lah. So I hope I answer the question. So boleh post, tapi caption tu pastikan add value into your profile. So that would be my answer lah.
think this question, right? Okay, maybe sebelum ada soalan tu saya nak just explain a bit about BM. Okay, so mungkin ada orang tanya, sebab sebelum ni saya jumpa banyak kali juga, mungkin ada orang tanya, boleh ke kita post dalam BM? So again dia sama je, saya rasa jawapan dia sama je macam Adik ke Amza ke mungkin Raida kita tanya soalan. So always remember that at the end of the day, it is your account, it is your LinkedIn account. Dia macam tak ada guideline, tak ada siapa boleh macam halang you untuk post macam ni, ada macam you kena post macam ni. So tak ada siapa boleh halang you, you can post anything as long as you give values, as long as you are not leaking any company or organisation information, and as long as you tak menyentuh sensitivity kau ataupun agama, you boleh je post anything. Sebab always remember that the reason why we need to start on LinkedIn adalah kita bukan nak kerja je, kita nak grow, kita nak build networking, and in order for you to do that adalah you kena be yourself, you kena be authentic. So as long as you post something that are valuable, I think it's good enough. So again, untuk soalan sama ada boleh ke tidak kita post dalam bahasa Melayu, jawapan saya, kalau untuk jawapan saya, boleh. So kalau kita nak compare antara posting dalam bahasa Melayu dan juga posting dalam bahasa Inggeris, yes, the chances untuk that posting to become viral kalau you guna bahasa Inggeris lebih tinggi sebab dia bahasa yang universal, semua orang boleh faham. Tapi kalau you post dalam bahasa Melayu, hanya orang Malaysia je yang boleh faham that kind of posting. So dia tak boleh pergi jauh as compared to post dalam bahasa Inggeris. Tapi again, objektif you mungkin bukan untuk post viral, tapi untuk you post something that are valuable. So again, sebab apa? Sebab saya nampak ada je orang-orang industri, ada je HR yang post dalam bahasa Melayu. And that post goes well, ada banyak engagement, ramai orang komen, ramai orang engage, ramai orang like. So kalau orang industri pun post dalam bahasa Melayu, kenapa kita sebagai seorang mahasiswa ni malu dan takut dalam bahasa Melayu? So for me, the point is to do, not perfection. So as long as you do the work, even it's not perfect, I think it's good enough. So maybe you boleh start off dengan post bahasa Melayu, mungkin sebulan 2 ke, ataupun mungkin 2-3 minggu, and when you are ready enough, you start post dalam bahasa Inggeris. And then again and again, the reason, macam saya cakap tadi, ada 2 faktor utama kenapa graduan Malaysia susah nak dapat kerja. Pertama, English proficiency. Kedua, soft skill. Sebab itulah bila you start on LinkedIn tu, dia macam memaksa you untuk walaupun you tak pandai, you akan belajar. Saya pun dulu tak pandai bahasa Inggeris, tapi saya belajar. Maaf. I think there's no other questions. Okay. So, Alhamdulillah, we have already at the end of our session. Thank you all for joining. I hope that everyone will be beneficial from the session. And thank you to brother for the talk. Okay. Pleasure. Thanks for having me. Alright, thank Before you. we end our session, we're having a photography sessions. Everyone can open their camera. Ada sesiapa lagi yang nak buka kamera? Okay, boleh buka dulu kalau sesiapa yang nak buka. Okay. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Thank you all for joining. Thank you everyone, inshallah. Thank you.